Fund flow management, illustration 11. From the balance sheet of X Limited, prepare A and B. A வந்து statement of changes in working capital, B வந்து fund flow statement. Statement of changes in working capital. Working capital formula என்ன? Yes, current liability minus current assets. Already நம்ம ratio analysisல இதை பார்த்திருப்போம். So, A. Statement of changes in working capital. Changes in working capital. First asset side. Goodwill, land and building, plant இதெல்லாமே non-current assets. Debtors. 2021 and 22 இது கொடுத்திருக்காங்க. Debtors. 1,60,000, 2 lakh. Stock. 2021, 77,000, 1,09,000. Bills receivable. Bills receivable 2021 20,000, 2022 30,000. Cash in hand 2021 15,000, 2022 10,000. Cash at bank 2021 10,000, 2022 8,000. Liabilities இது எல்லாமே non-current liabilities. Creditors. So liabilities less பண்ணணும். Current liability add, current assets add, current liability less. So அப்போ minus 55,000, இங்கே 83,000. Bills payable 20,000, 16,000. Tax கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, டாக்ஸுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் கீப் இட் பெண்டிங். ஓகே, ஸோ த நெட் அமௌண்ட் of the working capital 2021 2022. எஸ், 2021 ஓடது 2,01,000, 2022 ஓடது 2,58,000. ஓகே, 2021 வந்து 2022 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? எஸ், இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 57,000. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ரெக்யர்மெண்ட் பி fund flow statement. So fund flow statement, the format, sources, application. ஸோ சோர்சஸ் கேஸ் சிம்பிள். உங்களுக்கு என்ன அமௌண்ட்லாம் ரிசீவ் ஆகுதோ அது எல்லாமே சோர்சஸில் வரும். எந்த அமௌண்ட்டில் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்களோ, இப்போ டேக்ஸ் பே பண்ணுவீங்க, எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி பே பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி கேசஸ் கிரெடிட்டில் வரும், அப்ளிகேஷன்ஸில் வரும். ஓகேங்களா? அண்ட் இதோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இதையும் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்,
Equity share capital. 2 lakh 21ல 3 lakh, 2 lakh 22ல 4 lakh. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? எஸ். இன்க்ரீஸ். ஓகே. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிரெடிட் சைடு. டிக்ரீஸ்னா சோர்சஸ்ல வரும். இன்க்ரீஸ்ங்கிறதுனால அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வருது. ஓகேங்களா? 51,000. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 3 லேக்லேருந்து 4 லேக் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் 1 lakh. 8% of preference share capital. 2021ல 1,50,000, 2022ல 1 lakh. ஸோ அப்போ ரெடம்ஷன் நடந்திருக்கு. Redemption of preference share capital 50,000. Profit and loss account. Opening 30,000, closing 48,000. இது profit and loss adjustmentல வரும். By balance brought down and to balance carried out. Opening profit 30,000 and closing 48,000. Next one, general reserve. So general reserve opening 40, closing 70,000. Okay. ஸோ இதை நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபண்ட் ஃப்ளோலையும் போடலாம், இல்லை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயும் போடலாம். ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயே பார்க்கலாம். இதில் எடுத்துக்கொண்ட டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் 30,000. இதை டெபிட் பண்ணுறீங்க டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜென்ரல் ரிசர்வ். ஓகே. ப்ரொபோஸ்டு டிவிடெண்ட் பார்ட் ஓகே. ஸோ ப்ரொபோஸ்டு டிவிடெண்ட் பார்ட் எதுவுமே கொடுக்கல. லெட்டஸ் அஸ்யூம் ப்ரீவியஸ் இயர் டிவிடெண்ட்டை கரண்ட் இயரில் பே பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொபோஸ்டு டிவிடெண்ட் டெபிட் கிரெடிட். ஸோ லயபிலிட்டி டெபிட் பேலன்ஸா கிரெடிட் பேலன்ஸா? எஸ், கிரெடிட் பேலன்ஸ். பை பேலன்ஸ் brought down to balance carried out. Proposed dividend 2021 42,000 50,000. இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா liability டிக்ரீஸ் ஆன டெபிட், இன்க்ரீஸ் ஆன கிரெடிட். ப்ரீவியஸ் இயர் டிவிடெண்ட் அமௌண்ட்டை கரண்ட் இயரில் பே பண்ணுறாங்க டு பேங்க் 42,000. ஸோ அப்போ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 92,000. ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க 50,000. கிளியர்? ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம கிளியராக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா பே பண்ணியிருக்காங்களா, அது அப்ளிகேஷனில் மென்ஷன் பண்ணிருங்க. Proposed dividend paid 42,000. அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்களா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் டெபிட் சைட் டு ப்ரொபோஸ்டு டிவிடெண்ட். ஸோ இதில் போஸ்டிங் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும். இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், அசட் சைட். குட்வில். ஸோ 1,15,000லேருந்து 90,000. ஸோ அப்போ என்ன இருக்கு? எஸ், ரைட் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ ரைட் ஆஃப் 25,000. குட்வில். ஓகே.
வெயிட் a minute. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலா குட்வில் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அமார்டைசேஷன். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் மாரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 ஆங்கிளுமே கரெக்ட் தான். குட்வில் ரைட் ஆஃப் 25,000. நெக்ஸ்ட் ஒன் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்கு. கீப் இட் பெண்டிங். பிளான்ட். ஸோ பிளான்ட் கேஸ்லயும் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்கு. கீப் இட் பெண்டிங். ஓகே. டேட்டா, ஸ்டாக், பில்ஸ் ரிசீவபிள் இதெல்லாமே நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல பார்த்துட்டோம். ஓகே. இப்போ அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பார்ட் பார்க்கலாம். Depreciation of 10,000, 20,000 have been charged on plant, land and building respectively in 2022. Plant account. So plantங்கிறது assets. Assets balance. Yes. So debit side opening balance, credit side closing balance. So balance பார்த்தோம். By balance carried on. Assets value increase ஆனா debit, decrease ஆனா credit. Okay. So என்ன value கொடுத்திருக்காங்க? Opening 80,000, closing 2 lakh. Okay. Next one. Depreciation of 10,000 on plant. Plant depreciation. So depreciation non-cash expenses. Assets value decrease ஆகுது. Credit side. By depreciation 10,000. So credit sideல உங்களுக்கு value பார்த்தீங்கன்னா 2,10,000. So அப்ப debit sideல difference amount of balancing figure நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்? Yes. Assets purchase to bank. Purchase account. Here. Yeah. 2,10,000ல இருந்து 80,000 less பண்ணுங்க. Yes. 1,30,000. Clear? இப்போ போஸ்டிங் பார்ட் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். டெப்ரிசியேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல டெபிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணணும். டு டெப்ரிசியேஷன் பிளான்ட் 10,000 அண்ட் அசட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல அப்ளிகேஷன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிளான்ட் 1,30,000. கிளியரா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸ். ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கும் அசட்ஸ் தான். அசட்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட். ஸோ பேலன்ஸ் brought down by balance carried on. Assets value increase on a debit, decrease on a credit. So land and building, opening value 2 lakh, closing value 1,70,000. So land and building order depreciation 20,000. So depreciation value decrease ஆகுது, credit side 20,000. 1,90,000. So value பார்த்தீங்கன்னா 2 lakh டெபிட்ல தான் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு.
அப்போ டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? சேல்ஸ். கிளியர்? 10,000. To depreciation, land and building, 20,000. And சேல் பண்ணியிருக்காங்க சோர்ஸ். சேல் பண்ணிருக்கீங்க, கேஷ் ரிசீவ் ஆகுது. ஓகேங்களா? $10,000. Next one. Interim dividend 20,000 has been paid 2022. Interim dividend pay பண்ணிருக்காங்க. So interim dividend 20,000. Income tax of 35,000 paid. So last one, provision for taxation. Provision for taxation. So liability case, credit side opening balance, debit side opening balance. So balance here. So value decrease, value increase. So provision for taxation, opening balance 40,000, closing 50,000. And current year இவங்க tax pay பண்ணது to bank, tax paid 35,000. So the credit side total 85,000. Sorry, debit side total 85,000. So the balancing figure 45,000 is profit and loss account transfer பண்ணுங்க 45,000. Clear? Okay. So pay பண்ணது applicationல mention பண்ணிருப்பீங்க, tax paid 35,000. And profit and loss accountல provision for taxation transfer பண்ற amount 45,000. இது வரைக்கும் clear? Copy this. Okay, wait a minute. Preferred dividend பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல. 8% of preference share capital. So opening la 1,50,000. 1,50,000 la 8%. Yes, 12,000. So preference dividend paid 12,000. இது வரைக்கும் clear? இப்போ P&L adjustment account close பண்ணணும். So the debit side balance, yeah, debit side balance total போட்டு check பண்ணுங்க. Yes. So the debit side total 2,60,000. So credit side by fund flow from operation, balancing figure 2,30,000. ஸோ இங்கே கிரெடிட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம சோர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணணும். இன்கேஸ் டெபிட்டில் இருந்தால் அப்ளிகேஷனில் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 2,30,000. So in these cases, the total amount is sources case 3,40,000. Application case tally ஆகுதுங்களா? Yes. So fund flow statement பொறுத்த வரைக்கும் source and application ரெண்டுமே tally ஆகணும். அப்படி tally ஆகணும்னா நீங்கள் எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்களா? Is it clear? Yeah. Copy this. Illustration 12. So illustration 12, comprehensive one. Okay. First one, changes of working capital. Okay. Stock.
So 2021-22 stock 2,25,000, 3,03,750. Debtors, wait a minute. So debtors value 2,53,125. 2022 ஓடது 2,75,625. Bills receivable 45,000 and 73,125. Prepaid expenses 11,250, 13,500. Miscellaneous expenses 16,875, 11,250. Okay. Liability, accrued expenses. So current assets எல்லாமே add, liabilities எல்லாமே less. 1,80,000 and 13,500. Creditors 33,750, 2,81,250. So the balance 2021 எடுத்து yes, the working capital 3,43,125. 2022 ஓடது wait a minute. Value 3,37,500. 2022 ஓடது yes, 3,82,500. So book value தப்பா இருக்கும், அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. So the increase in working capital is 45,000. Clear? இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Yes, application increase in working capital 45,000. Share capital
2021ல 6,75,000, 2022ல 7,82,500. சாரி 87,500. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? எஸ். இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். The value, the difference amount 1,12,500. General reserve, okay. There is the difference net amount 2,81,250 minus 2,25,000. 56,250. ஸோ இதை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணுவீங்க. சாரி, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜென்ரல் ரிசர்வ் 56,250. Capital reserve. Okay. In this part, keep it pending. Profit and loss account. So opening balance credit side, closing balance debit side. So the value opening 3,37,500, closing 2,25,000. 50% of debentures. 2021ல 11,250, 2022ல 2,25,000. ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Redemption 1,12,000. Okay. 7,250, 2,25,000. Okay. கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஆன்சரில் ரெடம்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது 11,250 கிடையாது, 1,12,500. வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க புக் ஆன்சருக்காக. 2021ல 2,25,000, 2022ல 1,12,500. ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபெண்டன்ஸ் 1,12,500. ஓகே. ஸோ அதர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிட்டோம். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிவிடெண்ட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ். ஓகே. லயபிலிட்டிஸில் இந்த 3 பார்ட் பெண்டிங் இருக்கு. ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் லெஸ் அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன். ஓகே. இதுலேயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, கீப் இட் பெண்டிங். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, கீப் இட் பெண்டிங். ஓகே. இப்போ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும். இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. First adjustment. During the year 2021-22, fixed assets with a net book value 11,250. Accumulated depreciation 33,750. Sold for 9,000. Okay. So fixed assets, accumulated depreciation. இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம assets open பண்ணணும். Fixed assets account. Accumulated depreciation account. So assets caseல value increase ஆன debit, decrease ஆன credit. The liabilities caseல value decrease ஆன debit, increase ஆன credit. So assets caseல two balance brought down, debit side, opening balance debit side, closing balance credit side. Liabilitiesல opening balance credit side, closing balance debit side. இது வரைக்கும் clear-ஆ? Okay. Fixed assets.
Opening 11 lakh 25, closing 13 lakh 50,000. So 11 lakh 25,000, 13 lakh 50,000. Accumulated depreciation 2 lakh 25,000 opening, 2 lakh 81,250 closing. 2 lakh 25,000 and 2 lakh 81,250. இது வரைக்கும் clear? இப்போ adjustment part. During the year 2021-22, fixed assets with a net book value 11,250. Okay, net book value 11,250. Accumulated depreciation 33,750. Sold for 9,000. Okay, so the assets case, assets value case, hmm? Net book value 11,250. Accumulated depreciation 33,750. Sold for 9,000. Okay. So இந்த கேஸ்ல அவன் கிளியராகவே என்ன கொடுத்துட்டான், நெட் புக் வேல்யூ கொடுத்துட்டான். ஸோ 11,250 ஒர்த் உள்ளதை 9,000க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் ப்ராஃபிட்டா லாஸா? எஸ், லாஸ் 2,250. கிளியரா? இப்போ இன்கேஸ் இங்கே புக் வேல்யூன்னு கொடுக்காம அசட்ஸ் காஸ்டிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனை லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு தான் டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இங்கே டேரெக்டாக அவன் புக் வேல்யூ கொடுத்துட்டான். கிளியர்? யா, ஓகே. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் இப்போ asset side credit by accumulated depreciation 33,750. Accumulated depreciation decrease ஆகுது ஏன்னா assets வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க. Two fixed assets 33,750. சேல் பண்ண காஸ்ட் by bank 9,000. சேல் பண்ணதுனால உங்களுக்கு லாஸ் 2,250 by profit and loss. Clear? So the credit side total is 13,95,000. ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பேலன்சிங் ஃபிகர் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? எஸ், பர்ச்சேஸ் டு பேங்க். The value 2,70,000. கிளியர்? இப்போ லைபிலிட்டியை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சாரி, டெப்ரிசியேஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ டெபிட் சைட் டோட்டல் 3,15,000. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்ல எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க. த வேல்யூ 90,000. இது வரைக்கும் கிளியரா? இப்போ போஸ்டிங் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸும் நடந்திருக்கு, சேல்ஸும் நடந்திருக்கு. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணது டெபிட் சைட், purchase of fixed assets 2,70,000 and sale of fixed assets source application sale of fixed assets sources the value 9,000 and asset sale பண்ணதுல loss இருக்குல்ல, அதை P&L adjustmentல debit sideல mention பண்ணணும். Loss on sale of fixed assets the value 2,250.
and accumulated depreciation 90,000. In the block layer, okay. Second adjustment. During the year 2021-22, investment costing 90,000 were sold, and also investment costing 90,000 were purchased. Okay. சேல் பண்ணிட்டு அகைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நெட் இம்பேக்ட் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. ஓகே. Investment costing 90,000 sold. Investment costing 90,000 were purchased. Okay. So the long-term investment at cost 2,02,500. 2,02,500. Okay. 3,000, 90,000. Okay. Two lakh 2,500. 2,02,500. During the year 2021-22, investment costing 90,000 were sold. Also, investment costing 90,000 were purchased. Okay. ஆக்சுவலி இங்கே காஸ்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சேல் வேல்யூ கொடுக்கல. ஓகே. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணது நம்ம பர்ச்சேஸ் வேல்யூவில் தான் மென்ஷன் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 90,000. பட் சேல் பண்ணது காஸ்டிங் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னா, இதை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னா, கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க. லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் காஸ்ட் 2,02,500. ஓப்பனிங்லி 2,02,500. க்ளோசிங்லி 2,02,500. 90,000 சேல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் 90,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ க்ளோஸ் இயரில் உங்களுக்கு எந்த இம்பேக்டும் இருக்காது. அப்போ 90,000 காஸ்ட்டுங்கிறது பார்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை சேல் பண்ணியிருக்காங்க. 2,02,500 டிவைடட் 2. த வேல்யூ எஸ் 1,01,250. கிளியரா? Is it clear? So the sale of investment 1,01,250. Next one. Debentures were retained at a premium of 10%. So the debentures premium 10%. So redemption பண்றது எஸ் இதில் பார்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் 1,12,500. அதில் 10%. ஸோ இப்போ 12,000 சாரி 11,250. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைட் டு டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் 11,250. Tax of 61,875 was paid for 2020-21. Provision for tax. This one. For taxation is 78,750. Okay. Actually, இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே வர வேண்டியது. Provision for tax. Credit side, debit side.
Opening balance, credit side. Closing balance, debit side. So the opening 78,750, closing 85,500. And tax paid current yearல இவங்க பே பண்ணது the adjustment of 61,875. So the total is 1,47,375. So the difference amount profit and loss accountல debitல mention பண்ணணும். The value is 68,625. So tax paid applicationல mention பண்ணணும் 61,875. And provision for tax profit and loss account P&L adjustmentல mention பண்ணணும் 68,625. Next adjustment. During the year 2021-22, bad debts 15,750 were written off against the provision for doubtful debts. Okay. Provision for doubtful debts. So next account, provision for doubtful debts account. So closing balance credit, opening balance debit. So provision for doubtful debts, debtors net of provision for doubtful debts 45,000 and 56,250. Opening 45,000, closing 56,250. During the year 2021-22, bad debts 15,750 should be written off against the provision for doubtful debts. So bad debts write off பண்ணிருக்காங்க. So the bad debts amount 15,750. So the closing case, the value 72,000. So the P&L account transfer, the difference amount of P&L account transfer value 27,000. So profit and loss account the debit side to provision for bad and doubtful debts 27,000. Last adjustment, proposed dividend for 2020-21 was paid in 2021-22. Last case, provision for dividends. So provision for dividend account, credit, debit.
So the value. Credit side opening balance, debit side closing balance. Provision for dividends, the opening balance. Okay, actually in the value 33,750, 13,250. Okay, actually printing mistake ஆகும். I want to change that. So the opening balance 33,750, closing balance 38,250. So previous year amount current year pay பண்றாங்க. 33,750 இப்போ current yearல pay பண்றாங்க. To bank 33,750. So the total, yes, 72,000 by PNL transferring case 38,250. And proposed dividend paid. So proposed dividend pay பண்ணது 33,750 and the profit and loss case transfer பண்றது the value, yes, 38,250. So profit and loss adjustment account debit side total 56,250, 2,250, 90,000, 11,250, 68,625, 27,000, 2,25,000, 38,000, 5 lakh 18,625, 5 lakh 18,625 minus 3 lakh 37,500. Fund flow from operation 1 lakh 81,125. So sources இதை mention பண்ணணும். Fund flow from operation 1,81,125. Actually book answer தப்பா இருக்கும், அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். So the credit side value, sources case value 4 lakh 3,875. Application side 3,000. Okay. 6 lakh 13,125. Maybe இங்க total mistake பண்ணிருக்கேன். 4 lakh 20. Okay. 2 lakh 25, 2 lakh 81,250. Okay. So that's like 2 lakh 25,000. 1 lakh 12,500. புக் ஆன்சர் தப்பா கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வேல்யூ மட்டும் மாத்திடுங்க. 1,12,500. இப்போ கால்குலேட் பண்ணுங்க.
4,06,125. 4,06,125. So the total tally ஆகுதான்னு பாருங்க. Yes, 6,13,125. Is it clear? Yeah, copy this.